അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് സെഷനിലേക്ക് പോകാം. Today we have a beautiful topic. Start listening to the inner voice. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രസന്റ് എറ we are dependent on many factors, okay, especially the internet and mobile phone. So mobile phone is going to be the best companion for our lives. So we cannot imagine a day without using the mobile phone. ശരിക്കും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ okay without having even food also we are ready to spend time with the mobile phone. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ മിനിറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ്, എത്രത്തോളം സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈലാണ് ബെസ്റ്റ് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല, നോ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്, നോ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുത. Why I'm highlighting this point is, so whenever we are started analyzing ourselves, maybe what our emotions are saying, what is the mind has to tell in the selves, and what is the kind of information we are receiving from the self. All these factors are very important. Okay, so if you are seeing any significant contributor, right, those who are contributing very positively to the world or the society, അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് അവരെല്ലാം സ്വന്തം സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം ചിന്തകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത. ശരിക്കും ഈ ഇന്നർ വോയിസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പുവശം. ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം നല്ല വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ whenever we are going through some circumstances, so we are identifying that if we could have done this way, this problem could have solved. So this is a kind of inner suggestion from our side, but we never giving ready to give importance to those kind of information, or we are not ready to analyze further. പക്ഷെ നാളെന്ത് ചെയ്യും, അതേ ഒരു സജഷനായിട്ട് ഏകദേശം ഇൻലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സജഷനായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ലോകം അംഗീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടിയുള്ള പറയാൻ കാരണം. ശരിക്കും നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നോക്കാമെന്ന്. ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള according to the circumstances, he was having some solutions, but what he has done is he didn't suppress his thoughts, okay, and instead of suppressing the thoughts, he started analyzing this further, and he also materialized also. Then അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊഫഷണലി it's improved his professional relationships,
his social relationships, the kind of the life he's leading presently, everything is got changed just by understanding the self thoughts. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. This is one of the image. Recently, it is published in social media. Okay, so here we can see the familiar face is Mr. Ratan Tata. So he was celebrating his 84th birthday. And here one important factor is that one person also, one very young boy is also nearby him. They were very happy. They were taking selfies, right? They were seeing, celebrating the birthday. And he's also keeping hands on the shoulder of Mr. Ratan Tata. Okay. So I think this kind of relationships, we are able to see only between a grandson and a grandparent, right? Between, otherwise even, other family members, one is very senior and other is very younger. We cannot expect this kind of relationship, right? But when I have started understanding about this person, I have started understanding about this person. I have tried understanding this person. So his name is Mr. Shantana Naidu. Okay, and very one funny fact is he doesn't have any relationship, blood relationship with Mr. Ratan Tata. He's the secretary. He's working as the assistant secretary, some closed, very nearby post. He's supporting directly Mr. Ratan Tata. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും നല്ല ലോകം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഇത്രയും ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശാന്തന നായിഡു ഇപ്പോൾ ഒരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു. he did his BTech in mechanical engineering. And his ambition was to support automobile industry. So in terms of design development, so he wanted to support the automobile organizations. That's how he joined Tata Elxsi. Okay, so after his BTech, it was a beginner level job, and Tata Elxsi is a software organization. He's providing the engineering services. So that's how he started working there. And there were shifts. He has to work in shifts. So generally this guy shift starts at afternoon, and he has to come back to home around night 1 o'clock, okay, 1 a.m. And he has a bike, and when he comes to home, almost every day, one common thing is what he has observed is the road is almost empty. There won't be any person standing on the road, but he could see many stray dogs. Okay, and apart from stray dogs, there are many accident cases as well. So the speed, especially when the road is empty in the late midnight, the vehicle, drivers will be driving very fast, and these accident cases are very common. So this person has that kind of, he's a dog lover, and he has that thoughts, internal thoughts, that what I could do to avoid these kind of situations, accidents, to minimize at least to these kind of situations. As an engineer, what I could do. Okay, this is a kind of thought. But what he has done is he wanted to study further. So he started studying about it, for why this is happening, this kind of accidents are happening. Then he realized that doctors, during the late night, as I said, there is no vehicles, drivers will be driving fast. So they are not getting sufficient time to understand that there is an object lying on the road. Okay,
So there is minimum time to understand. By the time he applies brake, the accident would have already happened. So that is how the root cause. The root cause is something like, anyway, they have to ride fast, but only they have to realize that there is, at a distance itself, they have to realize that there is something lying on the road. So then this guy, and they have all, he started discussing with his friends, and they came up with some idea, so that they will be providing some, go to this next slide. So yeah, so this is something, the late nightlife, vehicles, dogs on the road, something like that. So they came up with some idea that some reflective collars. So if they are providing some reflective collars on the neck of the dog, so what will happen is, it will, when a light is falling upon the reflectors, right, it will automatically reflects. So easily these drivers can recognize that there is something is there. So they were reducing the speeds, and eventually the result is the accident cases were minimized. Okay, so this is how they have started, and in the newspapers and all, they have identified that, I mean, a group of youngsters, they wanted to make neck collars, right? So that actually serving the purpose. So here one factor is that these guys are a very young group, so they are having the minimum budget to actually to make a mass production kind of thing, so that this same principle they can apply for a larger area. Maybe not within they are from the Pune city, not only Pune city, the whole Maharashtra and other states as well. So then this Shantanu Naik's father, so he suggested that, why can't you write a letter to Mr. Ratan Tata, and he may help. If he's not helping also, okay, but he may help. So keeping that positive note, he wrote a letter to Mr. Tata, and yeah, life were as usual. They have ശരിക്കും അവര് പിന്നെ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചു, പിന്നീട് സാധാരണഗതിയിലായി ലൈഫ്. So after 1 or 2 months after, so that suddenly he received a call from Mr. Tata, and Tata requested him to come to his office. He wanted to meet him personally. അങ്ങനെ ശരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ് മാറാണ്. ഈ ഒരു മോട്ടീവ്സിന്, ഈ ഒരു മോട്ടീവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ശരിക്കും മോട്ടോപോസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പോ ഈ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇവർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവരുടെ ശരിക്കും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച ശേഷം, once he was in that office, they have started discussing. So then he said, even Tata also a dog lover. So he said, I like your proposal. It is extremely good. And one more request what he has made is, why can't you work along with me? I need such kind of inspired people, right? So that kind of discussion happened. Then Shantanu said that my intention is to do MBA. Maybe after completing my MBA, I can come back and directly work with you, sir. So that's how now he's appointed. After coming back, he did his MBA from foreign university, and he came back and started working directly. Earlier, it was a startup. It was a beginner level of employee of Tata organization, Tata LXI. But now he's a personal secretary of this person. This is a great legend. ശരിക്കും വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ആ നായ്ക്കളെ, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ പിടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ചെറിയൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്
ഒരു വലിയ നിലയിലേക്ക്, ചെറിയൊരു സാധാരണ എംപ്ലോയിൽ നിന്നൊരു വലിയ നിലയിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിനെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മൊമെന്റ്സ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ such moments are there with us. So only the thing is we are not giving proper importance to it. So if you have to give proper importance, you need time for yourselves. So whenever you started analyzing your thought process, your emotions, and if you have a filter mechanism, okay, to just filter out what is your good thoughts, what is your bad thoughts, what is your promising thoughts, right? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിൽട്ടർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ, so you can start discussing with good people. You have to do further analysis. You can start discussing with like-minded people. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാവും. ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്താണ്. ശരിക്കും there is a voice that doesn't use words. Listen. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം, മറ്റെല്ലാ തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് സൊസൈറ്റി, ടുവേർഡ്സ് വർക്ക്, ടുവേർഡ്സ് ഫാമിലി, ടുവേർഡ്സ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ടൈം ഫോർ അവർ സെൽസ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കുക, മറ്റെല്ലാ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വെറുതെ ഒന്നിരിക്കുക. വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്റെ തലയിലൂടെ എന്താണ് പോകുന്നത്, എന്റെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണ് എന്റെ ഇന്റൻഷൻസ് എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറേ ഒരു പർപ്പസ് ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഫോർ ലൈഫ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന മാക്സിമം ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. കൂടുതലായിട്ടുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പർപ്പസ്, നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഇല്ല, നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ. നമുക്കൊരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന്, ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡിലേക്ക് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.